జరిగినటువంటి రాజకీయ నీతిజ్ఞుడు ఆయన. అటువంటి వ్యక్తి ఈ తరుణంలో ఇప్పుడు లేకపోవడం చాలా బాధాకరం, బాధాకరంగా నష్టం. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అమరవీరుడా అని పాటలు రాయడం చెప్పడం, అమరవీరులుగా వాళ్ళు ఎప్పుడు మన వెంటనే ఉంటారు. కాబట్టి సుధాకర్ రెడ్డి గారు మన వెంటనే ఉంటారు, మనం చేసేయని గమనిస్తూనే ఉంటారు. గమనిస్తున్నారంటే బతికత ఆ ఉద్దేశంతో కాదు, ఆ రకంగా మనం మా ఉద్యమం ముందు తీసుకోవడం కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మన రాజా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా తెలుగులో వారిని కోరుతున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ తెలుగు ఫ్యూ వర్డ్స్ లేటర్, అందుకని ఓకే. తెలుగు మీరు అందరికీ క్రాంతికారి లాల్ సలాం. తెలుగు స్వల్పమే వచ్చి இதுக்கோசரம் இங்கிலீஷில் ஓகே. రెస్పెక్టెడ్ కణ్మణి సాంబశివరావు గారు, కణ్మణి 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 మనసులాదా కణ్మణి సాంబశివరావు గారు, జస్టిస్ రెస్పెక్టెడ్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, కమ్రేడ్ విజయలక్ష్మి, leaders on the dais, comrades. It's a great tribute to Comrade Sudhakar Reddy to release the autobiography of Comrade Sudhakar Reddy. Many of them spoke many things connecting Comrade Sudhakar Reddy. I understand the journey of Comrade Sudhakar Reddy was a great journey. A student activist in Kurnool who organized students demanding blackboards and chalk pieces. That student activist emerged as a great revolutionary, and he became the General Secretary of the Communist Party of India, which completed its 100 years very recently. I had a wonderful relationship with Comrade Sudhakar since 1975 onwards. 1975, I became the party whole-timer in Tamil Nadu. I was the secretary of the All India Youth Federation in Tamil Nadu. At that point of time, Comrade Sudhakar, Comrade Chandravva, Comrade Gurudas, Das Gupta, they were all leaders at the national level. I used to listen to them. I used to follow their activities.
very closely. It so happened I became the General Secretary of All India Youth Federation in the year 1985. Since 85 to 90, I was the General Secretary of All India Youth Federation, working from Delhi. That was a period I moved very close to Comrade Sudhakar, Comrade Chandravva, Comrade Gurudas Das Gupta, and those leaders. And Comrade Sudhakar, Comrade Chandravva, Gurudas, they were all in Parliament at one point of time. Now I must tell you what is the voting age now. 18. But that was the time the voting age was 21. 21. It was Comrade Chandravva, Comrade Sudhakar. They did take up that issue. Now Indian democracy is moving forward. Indian democracy is emerging not only as a largest one, but also as a representative democracy. So it should have proper representation. If that is so, the voting right must be at the age of 18. So Comrade Chandravva moved a private member bill. Madam Indira Gandhi was Prime Minister. She understood the point being raised by communist MPs. And she, in a way, agreed with that. And in fact, she must have thought some Congress MPs should have raised this issue, but it is being raised by communist MPs. Somehow, the idea was accepted, and which led to amend the constitutional provisions so that Indian citizens at the age of 18 will have voting right. Now we have voting right. In the same way, during that period, Comrade Sudhakar, Comrade Chandravva, they were the pioneers to raise the issue of unemployment. Unemployment. Right to vote must be a right to job, right to employment, right to education, right to employment, right to health care, all must be fundamental rights of the people. This is what our constitution has said very clearly. Justice Sudarshan Reddy was speaking about inequality. Inequality. That inequality is not just economic inequality. That inequality also means social inequality. Social inequality. And gender inequality. We should understand. So how to overcome this inequality? The Constitution makes it clear, state should ensure all means of livelihood to all citizens, men, women. No discrimination. To all citizens, men, women. State should ensure all means of livelihood. What does it mean? People should have all the livelihood to lead a life with dignity. This is what Dr. Ambedkar underlined. Right to live with dignity. If people should have that right to live with dignity, state must ensure all means of livelihood. This issue has been raised in public domain by
Comrade Sudhakar, Comrade Gurdas, Comrade Chandravva, inside Parliament and outside Parliament. They gave many calls for countrywide agitations. Give jobs, employment or unemployment allowance, unemployment relief. All these things they raised. And people should have access to education, access to health care, access to housing. People should have that right to lead the life with dignity. Our leaders, Comrade Sudhakar, Comrade Chandravva, Comrade Gurdas, and all those comrades raised those issues inside Parliament and outside Parliament. Those days, All India Youth Federation, All India Students Federation used to give national calls to mobilize youth and students and bring them on the streets and to challenge the government of the day for its disastrous policies pursued by the rulers at that point of time. So Comrade Sudhakar was one of such very militant revolutionary leaders. I was from Tamil Nadu. I worked under his leadership, under the leadership of Comrade Chandravva and everybody. Then we became colleagues also. And we were part of the party leadership. Many of you must be knowing, in 1992, the party congress was held in Hyderabad. And I was elected to the Central Executive Committee. Then I was invited to the secretariat of the party. And Comrade Rajeshwar Rao was in the leadership, and that was the time he decided to get relieved and to move to Hyderabad from Delhi. Comrade Yalamantha Reddy continued in the secretariat. Myself and Comrade Atul Kumar Anjan, we were invitees to the secretariat. But Comrade Sudhakar was secretary of the United Andhra Pradesh, not only Telangana or Andhra Pradesh. He was secretary of the United Andhra Pradesh. He was a builder of the party. He was builder of different mass organizations. Why I am referring this? Comrade Sudhakar Reddy was identified with Khet Mazdoor Union also. Many of you must be knowing that. He was leader of Khet, that is a Khet Mazdoor, Bharatiya Khet Mazdoor Union, BKMU. He was leader of BKMU also. And when he moved to Parliament, and he became the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Labour. Comrade Sudhakar took many initiatives in the interests of the working people, working class, workers in both informal, formal sector. So Comrade Sudhakar was head of that Parliamentary Standing Committee on Labour. So Comrade Sudhakar Reddy was a parliamentarian, an able parliamentarian, a revolutionary fighter, a communist fighter. That we should keep in mind. And Comrade Justice Sudarshan Reddy raised several questions about communists and urban Naxalites, because it is not new for me. I am called urban Naxalite, and my wife is called urban Naxalite, my daughter is called urban Naxalite. We are all urban
Naxalites. It doesn't scare us. But the point is the present day challenge. Imperialism has reached this level, which is unleashing wars. Trump is President of America, but he thinks he has become the dictator. He can wage war on any nation, he can send troops to any nation and capture the incumbent rulers of that country. What happened in Venezuela? It just American forces went and captured the Venezuelan president and his wife. Now Cuba is on the list. What is going to happen in Cuba? Nobody knows. Now Cuba is having power crisis. Now in India we have LPG crisis, and in Cuba they do not have power and they do not have food, and Cuba is in such a critical time. What is going to happen in Cuba? Nobody knows. This Iran war, when it will end, that also nobody knows. Nobody knows. It is because the imperialist monopoly, mighty power, that is Trump thinks he is dictator. For Trump, everybody is leftist, everybody is communist. The Justice Sudarshan Reddy must be knowing when he was fighting against Kamala Harris, and he called her as communist. You know that? He abused her as a leftist, as communist. Now New York mayor, and he abused him as leftist, as communist. So that's what I'm saying. So in Andhra Assembly, in Telangana Assembly, we have only one member in Telangana Assembly. In Parliament, nobody from Telangana or Andhra. We have only 2 members from Tamil Nadu in Lok Sabha, 2 members from Kerala in Rajya Sabha. Our strength has declined. And it is not only our party, CPM strength also has declined. The left strength has declined in Parliament and in legislative assemblies. But ideologically, everyone is speaking about communism, everyone is speaking about revolution. Why the Amit Shah is so desperate? By end of March, he wants to declare India has become Naxal Mukt Bharat. Naxal Mukt Bharat. No Maoist, no Naxalite in India, everything has been removed. This is what he wants to say. So ideology, the communist ideology is the challenge even today to Trump, to Modi, to Amit Shah. That is why Modi has been talking about communism is a dangerous ideology and communism is a wildfire. It can come at any time, it can destroy as it wants. So why do they treat communism as a dangerous ideology? Why do they treat communism as a wildfire? Because communism is a way of life. It is an ideology. That ideology treats all human beings as equal. As Justice Sudarshan Reddy was inequality. And communism never accepts inequality. Communism treats every human being as human being. And this is what we should understand. This is what Buddha said, compassion to all. And people quote Abraham Lincoln, by the democracy, by the people, for the people, of the people. Abraham Lincoln did not stop there. Abraham Lincoln moved further and he said, malice to none, compassion to all. This is what Abraham Lincoln has said. Malice to none, no hatred to anybody. We are all human beings and we should share all our sufferings, all our joys together.
So there should not be any malice to anybody, but compassion. This is what exactly Buddha also said, compassion to all. This is what we as communists, we are saying. We must liberate the whole humanity, whole humanity. Marx, Engels did not say, give a call just like that. Why did they say, workers of the world unite? Workers of the world unite. And Marx, Engels did not discriminate workers. They did not call German workers, British workers, American workers, Indian workers. No, workers of the world unite. You have nothing to lose except your chains. Except your chains. This is what communism means. Communism fights for liberation of the humanity from all forms of exploitations, enslavements. Communism fights for liberation of the people. They should have a new life. Equality must be basis of that life. This is what we have been saying. So Comrade Sudhakar lived for such a life, fought for such a life. From a student activist, he emerged as a big communist leader, leading the party at a very critical time, very critical time. And he had that ideological soundness, political clarity on issues. I worked along with him as a colleague. I worked along with him as a colleague. And today, the communist movement is facing a challenge. Communist movement is facing a challenge. How communists will emerge as an alternative to the present exploitative society. So how to unite the communist forces? The unity of communism, communist movement is need of the hour. When Comrade Sudhakar was General Secretary of the party, we had a party congress in Puducherry. Comrades must be knowing. There, the political resolution has made it very clear. We should reach out to the people. We should reconnect with our people. Now there is a gap. We keep speaking too much, but we don't go to people and live with the people, share their problems, share their grievances, and that is what we should understand. There, Puducherry Congress, Comrade Sudhakar was General Secretary. We gave the call, reconnect with people. We have not stopped with that. We gave the call. Now we should see within the party, we should overcome the problems of gender gap. Gender gap. Women should come in more numbers into the party, and women should have adequate place in policy making bodies of the party, and women should play an important role on the streets. Unless women come forward to fight, no revolution will succeed in any country. That is why we spoke about gender gap, and this gender gap should be removed, overcome. And we said Comrade Sudhakar was the General Secretary at that point of time. I was his close colleague working on those issues. Then we also talked about generation gap. Generation gap. We should bring more young people into the party and give them opportunity to work in the highest policy making bodies. So generation gap, gender gap should be removed as early as possible, and party must emerge as a party with the people, party of the people. This is what Ho Chi Minh said. You live with the people, eat with the people,
sleep with the people. You try to learn from the people. Then only you can lead the people. Then only you can lead the people. These are all communist understanding. And Comrade Sudhakar had such an understanding. We all worked together to strengthen the party on those lines. And during his period, we tried to make many efforts to unite the communist movement, the communist forces. Here in Hyderabad, I can very well tell you, it was Comrade Rajeshwar Rao at the Calcutta Party Congress. He was General Secretary. He gave that clarion call, reunification of the communist movement on principled basis. Reunification of the communist movement on principled basis. Even after that, things did not move as we expected. Then there was a party congress in Chennai. Comrade Indrajit, our beloved leader, Comrade Indrajit Gupta, was General Secretary. There in the political resolution, we made it very clear, even to clap, you need 2 hands. Even to clap, you need 2 hands. With 1 hand, you cannot clap. This is what Comrade Indrajit Gupta in the political resolution made it clear. Even to clap, we need 2 hands. And this issue was discussed further. Comrade Indrajit Gupta, Comrade Surjit, CPM General Secretary, both tried their best, sent common circular to establish state level coordination committees. We tried. Even then, things could not move as we expected. Then when Comrade Sudhakar Reddy was General Secretary, for some time Comrade Prakash Karat was General Secretary of CPM. Then Comrade Sitaram Yechuri became General Secretary. Then we all sat together, discussed, at least let us try to unite the mass organizations, class organizations. Let us find out some kind of platform to work together, to fight together, to take the movement forward. And that is how Comrade Sudhakar and played an important role in uniting the communist movement in the left movement. Now Comrade Sudhakar might not have been with us physically I mean, but emotionally, ideologically, politically, Comrade Sudhakar is with us, and we are with him, and we live together. And what legacy he had, we should carry forward that legacy. And what political commitment, ideological commitment, which Comrade Sudhakar had, we should have. Now history has placed the challenges before us, and we will have to take up these challenges. We will have to strengthen our party, we will have to strengthen our movement, and we will have to move forward. There we should draw inspiration from the life of Comrade Sudhakar, and we should learn lessons from the journey which he undertook with people of this Telugu speaking region and as well as all over the country. And that is what we should learn from Comrade Sudhakar. And the book has come out well. I don't read Telugu, but I understand it is a good book explaining different experiences of Comrade Sudhakar, because it is autobiography. It means he himself presents how he worked, how he lived with people, how he
built the party and other organizations. So that book should help comrades. And you read Telugu, then you tell others, translate. Whatever you understood, you tell your women comrades, let other comrades tell other comrades. I hope that book may come in English also. Navachetana. So that book can come in English also. Why to limit to Telugu people only? That's what I am saying. Because Comrade Sudhakar was General Secretary of the Communist Party of India. He was not just General Secretary of Communist Party of Andhra or Telangana. He is emerged as General Secretary of the Communist Party of India. And its experiences are valuable not only for Telugu speaking region but for the whole country. And we must salute Comrade Sudhakar for writing such a good book. My journey with people. My journey with people, that itself is a really inspiring one. My journey with people. So let us introspect each one of us. What is our journey? What is my journey with people? What is your journey with people? How we work with people? How we mobilize people for a noble cause? Communism is a noble cause. We should understand. And communism is invincible. Nobody can defeat communism. Somebody can defeat me. Somebody can kill me. Somebody can torture me. But as communist, I cannot be defeated by anybody. And communists will never be defeated, can never be defeated. Communism is such an ideology that it will conquer the whole world and liberate the whole world, liberate the entire humanity from all kinds of exploitations, inequalities, as Justice was really very painfully he was telling inequality, how inequality divides the people. And this inequality has to be overcome by communism only. No other ideology can overcome this inequality. So Comrade Sudhakar has written this book. It must be a really inspiring one, and I wish you all go through that book, and I wish the Navachetana will undertake the responsibility to translate it and bring it in. Okay. Now already there is a move to translate into English and Hindi. Then other languages will do. They will follow. So, comrades, let us pay our salutes, tributes to Comrade Sudhakar, and he will remain with us. He will remain with us. Physically, he may not be there, but ideologically, emotionally, as a communist leader, he is part of our life. He will be with us. On behalf of the party center, the national leadership of the party, I pay my tributes and salutes to Comrade Sudhakar Reddy, and I thank the Navachetana for asking me to release that book, and that too along with Justice Sudarshan Reddy, and both urban Naxalites joined together and release that book, so that Amit Shah will take note. Oh, what is this book? Justice Sudarshan Reddy and Raja both are standing together. Let him get the report. He must be having some people to get the report. Okay, comrades, thank you very much. Thank you very much. My lal salam to all of you. రాజా గారు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. వారికి ధన్యవాదాలు. సో నాకు వారు చెప్పిన ఎసెన్స్, అలాగే సార్తో కూడా సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే, సుధాకర్ రెడ్డి గారి లాస్ట్ విష్ అండ్ డిజైర్ వాజ్ ద యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్. సో
he went away without fulfilling that wish. So that responsibility is on the shoulders of the present General Secretary Raja Garu to make every effort to get it unified, to get communist movement unified. So we can't leave it in between. So I hope that you will take it up, that responsibility of making efforts to get them, to bring all the communist parties and leaders together to a certain point. So అది వారు కూడా చెప్పారు, ఇది యూనిఫికేషన్ లేకుండా ఎంతకాలం అని మన పెద్దలు కూడా జస్టిస్ గారు కూడా చెప్పారు. సో అది మనం ఆశిద్దాం, అటువంటి యూనిఫికేషన్ ముందు ఆ ప్రయత్నాలు జరుగుతాయని చెప్పి ఆశిద్దాం. ఈ మధ్య మావోయిస్టులు పార్టీ కూడా కొంత బయటకు వస్తున్నారు కాబట్టి అంత మంచి, ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ టైం ఆ వైపుగా ప్రయత్నం చేయటం అనేది కరెక్ట్ టైంగా నేను భావిస్తూ, ఇప్పుడు మన పల్లా వెంకటరెడ్డి గారు దాన్ని ఈ మీటింగ్ని కన్క్లూడ్ చేస్తారు. మన ప్రియతమ నాయకులు కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి 84వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ సభ నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. జయంతి కంటే వారు అసంపూర్తిగా వదిలిన పుస్తకాన్ని కామ్రేడ్ విజయలక్ష్మి గారు దాన్ని పూర్తి చేసి ఈ జన్మదినం రోజు ఆవిష్కరించాలనే ఒక సంకల్పంతో ఆమె చాలా కృషి చేసి ఈ పుస్తక రూపంలో మనకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. విజయలక్ష్మి గారు మన సిపిఐ జనరల్ సెక్రటరీ రాజా గారిని సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని సాంబశివరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు ఇద్దరు కలిసి సన్మానిస్తారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఈ పుస్తకావిష్కరణ ఈ కార్యక్రమానికి మన జనరల్ సెక్రటరీ రాజా గారిని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించడం, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని, అట్లాగే మరి పుస్తక పరిచయం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, సీనియర్ నాయకులు సుధాకర్ రెడ్డి గారితో పనిచేసిన ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, మరి వీరందరూ కూడా ఈ సభలో పాల్గొంటున్నారు. వారితో పాటు మన రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శులు, ఎమ్మెల్సీ గారు, ఇంకా అనేక మంది పెద్దలు ఈ ఆడియన్స్లో కూడా ఉన్నారు. అంటే ఈ పుస్తక రూపంలో ఆమె అసంపూర్తిగా ఉన్న పుస్తకాన్ని పూర్తి చేసి మరి ఇది ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించేందుకు మొదటగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున కామ్రేడ్ విజయలక్ష్మి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. సుధాకర్ రెడ్డి అదేవిధంగా ఇవాళ మీకు అందరికీ సీట్ల మీద ప్రజాపక్షం పత్రిక పెట్టడం జరిగింది. ఆ పత్రికలో ఇవాళ కామ్రేడ్ బొమ్మగాని కిరణ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారి గురించి క్లుప్తంగా మంచి వ్యాసం రచనించాడు. అందుకే మీరు అందరు చదువుకోవాలని అందరి సీట్ల మీద మీరు వచ్చే వరకు ఈ ప్రజాపక్షం పత్రిక పెట్టడం అనేది జరిగింది. బహుశా మీరందరూ చూసి ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రైట్ సైడ్ పెట్టలేదు కిరణ్, లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టారు మీరు. ఈ సైడ్ లేవని చేతులు బుక్స్ లేవంటున్నారు. సరే, ఇవాళ ప్రజాపక్షంలో క్లుప్తంగా వారి జీవిత చరిత్ర, వారి ప్రజా జీవితం, పార్లమెంట్ జీవితం, అన్ని విషయాలు చాలా వివరాలతో ఇవాళ వ్యాసం రావడం అనేది జరిగింది. సరే, ఇవాళ మరి సుధాకర్ రెడ్డి గారి పుస్తకంలో కూడా తన వ్యక్తిగత జీవితం కొద్దిగా ఉన్నా దేశ రాజకీయాలు, రాష్ట్ర రాజకీయాలు, ప్రపంచ రాజకీయాలు అన్ని విషయాలు ఇందులో క్రోడీకరించబడి ఉన్నాయి. పుస్తకం చాలా ఇది గొప్ప పుస్తకంగా మనం భావించాల్సిన అవసరం. అయితే వాస్తవంగా ఇది 250 పేజీల పుస్తకం. అందులో 8 పేజీలు కలర్లో ఉంది, 240 పేజీలు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంది. ఇది రేట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, 250. అయితే విజయలక్ష్మి గారు ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చింది, ఇంత రేటు పెడితే భయపడతారేమో మనోళ్ళు, కొద్దిగా ఆలోచించి పెట్టండి అంటే. రేటు ఎంత పెట్టినా మనం ఇష్టం వచ్చినంత మన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఆ పుస్తకం. అయితే దానికి 200 రేటు పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ 100 రూపాయలకే అందరికి ఇవ్వండి అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఇవ్వండి, అప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పాము రాజాగారు మాట్లాడేటప్పుడు. మీరు అందరూ కూడా మీ దగ్గరికి వాళ్ళు వస్తారు. 100 రూపాయలు ఈ రోజు వరకు సేల్స్. మళ్ళీ ఆ డబ్బులతోటి మళ్ళీ రీప్రింట్ చేద్దాం బుక్స్.
మళ్ళీ రీప్రింట్ చేసి అది చౌకర్. ఇప్పుడు బుక్ హౌస్లో కూడా తక్కువ రేటు పెట్టినా అంత కూడా అమ్మం, ఇంకా తక్కువకి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఆ పుస్తకాన్ని నవచేతన విజ్ఞాన సంస్థ తరఫున మరి ప్రింట్ చేశారు. ఇప్పుడు రాజా గారు చెప్పినట్టుగా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా అనువాదం చేసి మరి అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. దానికి ఖచ్చితంగా రాజా గారి మాటను ఆదేశంగా తీసుకొని దాన్ని ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తాం. అయితే కామ్రేడ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే. ఈ పుస్తకమే కాదు, అసలు ఎన్ని గంటలైనా సరిపోదు వాస్తవంగా వారి గురించి మాట్లాడుకోవడం. ఇక వీరందరికీ ఉన్నట్టు ఈ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ 50 నుంచి 60 ఏళ్ళ వరకు పరిచయం. నేను కూడా విద్యార్థి దశ నుంచి ఉన్నప్పటి నుంచి మరి వారి చివరి ప్రయాణం వరకు కూడా వారితో కలిసి ఉండడం అనేది జరిగింది. మరి సుధాకర్ రెడ్డి గారి జీవితం మహబూబ్నగర్ వాసి అయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికైనా, భారతదేశానికైనా నల్లగొండతో కూడా వారికి రాజకీయ అనుబంధాలు చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నది. వారు జనరల్ సెక్రటరీగా, రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నల్లగొండ జిల్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నిర్మాణ బాధ్యతలు కూడా వారు చూసేది. నేను అప్పుడు జిల్లా సెక్రటరీగా ఉండేది, వారు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉండేది. ఒక గొప్ప చాలా అవకాశాలు సుధాకర్ రెడ్డి గారి వల్ల మరి నల్లగొండ జిల్లా ఉద్యమ వ్యాప్తికి, అదేవిధంగా మరి అక్కడ సమస్యల పరిష్కారానికి అది వారి కృషి దోహదపడ్డది. నేను జిల్లా కార్యదర్శిగా, వారు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉన్న సందర్భంలో చాలా పెద్ద మనుషులు, పెద్ద నాయకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు రాష్ట్ర మహాసభ నల్లగొండలో పెట్టడానికి ఎప్పుడు సాహసించలే. సరే, సుధాకర్ రెడ్డి గారు నేను ఇద్దరం మాట్లాడుకొని ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర మహాసభ మన నల్లగొండ జిల్లాలో పెట్టాలా. మహాసభే కాదు, ఈ మహాసభను పురస్కరించుకొని ఒక గొప్ప బహిరంగ సభ నల్లగొండలో పెట్టాలనే ఒక సంకల్పంతో దాదాపుగా 3 నెలలు ప్రయత్నం చేసి ఆ మహాసభతో పాటు బహిరంగ సభ విజయవంతం చేయడానికి మరి కృషి చేసి నేను ఎమ్మెల్యేగా, వారు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు మాకు వచ్చిన ఆనరోర్యంతో మొట్టమొదటిగా నల్లగొండ జిల్లాలో ఓల్డ్ టైమర్ వ్యవస్థను మేము ప్రారంభించాం. వారి ఆనరోర్యం, నా ఆనరోర్యం కలిపి ఆ జిల్లా ఓల్డ్ టైమర్లు నడిపే కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రారంభించాం. అది కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల సుధాకర్ రెడ్డి గారు మరి అక్కడ నల్లగొండ జిల్లా సమస్యలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సమస్యలు, మరి భారతదేశ సమస్యలు, ఇటు ఉద్యమ రూపంలో బయట పార్లమెంట్లో కూడా అనేక విషయాలు మరి ప్రస్తావన తీసుకురావడం. నల్లగొండ జిల్లా ఫ్లోరైడ్ సమస్య, అట్లాగే విజయవాడ హైవే సమస్య, అంత ఎక్కువసార్లు మాట్లాడిన పార్లమెంటు సభ్యులు బహుశా మన రాష్ట్రంలో నాకు తెలియదు, కానీ ఎక్కువసార్లు మాట్లాడడం, ప్రశ్నలు వేయడం, వాటికి రిప్లై రావడం, కొన్ని ముఖ్యమైన ఇప్పుడు రాజా గారు వివరణ చేశారు, మనం దానికి వివరాలకు పోము, కానీ ఇందులో కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల అనేక అంశాలు పార్లమెంట్లో ప్రజా సమస్యలను ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది. దాని ద్వారా మరి ఇంతకుముందు మన నాయకులు చెప్పినట్టుగా వారు ఎంత సింపుల్సిటీ, జనరల్ సెక్రటరీ అయినా, రాష్ట్ర సెక్రటరీ అయినా, పార్లమెంట్ సభ్యుడైనా మరి అదే సింపుల్సిటీ చివరి వరకు కూడా మరి సుధాకర్ రెడ్డి గారిని అదే ఆదర్శం. అందువల్ల ఆయనకు సమాజంలో చాలా గొప్ప విలువ ఉందనేది వారికి మనం భావించవలసిన అవసరం. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి వస్తే అందరూ పరిగెత్తారు, కానీ నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను, చాలాసార్లు ముఖ్యమంత్రులు సుధాకర్ రెడ్డి గారి కొరకు వేచి చూసేది. అంటే ఆయన మీద ఎంత గౌరవంతో అర్థం చేసుకోవాల్సిన, అంటే ఆయన వారి ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పిల్లగారు రాని, పెద్దోళ్ళు రాని, ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి తప్ప సుధాకర్ రెడ్డి గారు నాకు ప్రోగ్రాం ఉంది, మీరు త్వరగా వెళ్ళండి అని పంపించేవాడు కాదు. వారు ఎంతసేపు వాళ్ళని తృప్తిపరిచి పంపించాలనే లక్ష్యం వారికి ఉండేది. నేను ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఉండేది, వారు అశోక్ నగర్లో ఉండేది. ప్రోగ్రాం ఉంటే నేను 1 గంట ముందు పోయి సుధాకర్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో కూర్చునేది. ఎందుకంటే ఆ జనాలను వారు పొమ్మన్నారు, ఇక నేనే వెళ్ళండి మాకు ప్రోగ్రాం ఉందని ఆ జనాలను బయటికి పంపించి మేము తీసుకొని పోయేవారికి ఆ ముఖ్యమంత్రి వచ్చేవాడు, మంత్రి వచ్చేవాడు, ప్రోగ్రాం మొదలైతేనే ఉండేది. అయితే వాళ్ళు వెయిట్ చేసేది మా కొరకు. సుధాకర్ రెడ్డి గారి మీద ఆ మంత్రులకు కానీ ముఖ్యమంత్రికి కానీ అలాంటి గౌరవం ఉండేది. ఇప్పుడు నల్లగొండ జిల్లా ఇన్ రూట్ అంటే కృష్ణా జలాలు హైదరాబాద్కు వస్తున్నాయి, నల్లగొండ జిల్లాకు లేవు, డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ వస్తున్నాయి. మరి అప్పుడు మేమిద్దరం గెలిచిన తర్వాత ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఒకటే చెప్పాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, నల్లగొండ జిల్లా ఫ్లోరిన్ ఎఫెక్ట్ ఏరియా, కరువు ప్రాంతం. అసలు ఆ జిల్లా నుంచి నీళ్లు వస్తుంటే ఆ జిల్లాకు నీళ్ళు ఇవ్వకుండా హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రజలలో ఎంత అసంతృప్తి ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అని చెప్తే అసలు ఆయన ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి 3 నెలలు టైం పెట్టి నాకు చెప్పాడు. నన్ను కామ్రేడ్ అనేవాడు, పేరు పెట్టి పిలిచేవాడు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి. కామ్రేడ్ నువ్వు చూసుకో,
ఈ 3 నెలల్లో నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేపిస్తావు, ఏం చేపిస్తావు, సంక్రాంతి కంటే ఒక్కరోజు ముందు నేను ఫౌండేషన్ వేస్తా అని చెప్పాడు. ఆ డేట్ చెప్పాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. మళ్ళీ ఆ డేట్ నువ్వే బాధ్యతతో మాకు గుర్తు చేసి ప్రోగ్రాం పెట్టేయాలని చెప్పాడు. అప్పటికి ఎస్టిమేట్ లేదు, ఏది లేకపోయినా ఆయన ఇచ్చిన హామీ మేరకు మరి శంకుస్థాపన చేసి, ఇవాళ కాదు ఇప్పుడు అందరు చెప్పుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ మేమే ఇప్పుడు తెచ్చినట్టు చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఇవాళ కాదు, వారు ఎంపీ, నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. నల్లగొండ జిల్లా కృష్ణా జలాలు వచ్చినాయి నాగార్జున సాగర్ నుండి, శంకుస్థాపన చేశాడు. అన్ని ప్రాంతాలకు కృష్ణా వాటర్ వేయడం అనేది ఆ రోజే జరిగింది. అంటే అంత రికార్డు మరి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి మీద ఆనాడు ఏ ముఖ్యమంత్రికైనా, అది రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శిగా అంత గౌరవం, మరి వారి వ్యక్తిత్వం, వారి రాజకీయ విధానం, చెప్పినట్టుగా అన్ని అంశాల్లో వారికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, అందులో ఏమీ సందేహం లేదు. సింపుల్ సిటీతో పాటు అందరి ప్రేమానురాగాలను పొందడంతో పాటు మరి చిన్న పెద్ద లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూసే స్వభావంతో మరి సుధాకర్ రెడ్డి గారు నిర్మాణ పరంగా వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా స్పష్టమైన సూచనలు చేసేవాడు. పార్టీ ఎట్లా నడవాలా, ప్రజా సంఘాల నిర్మాణం ఎట్లా ఉండాలా, ఆ ప్రజా సంఘాల నిర్మాణంలో పార్టీ నాయకుల పాత్ర ఎంత అని ప్రతి అంశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అతిక్రమిస్తున్నామని భావిస్తే నిర్మోహమాటంగా చెప్పేవాడు. మీరు కాస్త ఆలోచన చేయండి, ఆ ప్రజా సంఘాలను స్వతంత్రంగా పనిచేయించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం పార్టీ నాయకులు అని ఎప్పటికప్పుడు మాకు, అది జిల్లా లెవెల్ కానీ రాష్ట్ర లెవెల్ కానీ ఏ స్థాయిలోనైనా అలాంటి ఆదేశాలు మాకు నిర్మాణ పరంగా వచ్చినప్పుడు నిర్మోహమాటంగా మీరు ఇట్లా అంటే సున్నితంగా చెప్పేవాడు. మరి విమర్శ అట్లాగే ఉండేది, వ్యక్తిగత కక్షలు కార్పణ్యాలకు అవకాశం ఉండేది కాదు. మరి వారు విమర్శ చేసినా సలహా ఇచ్చినా అది ప్రేమతో తీసుకునే వాళ్ళు తప్ప ఎవరు కూడా మరి అంటే అంత వారి మీద ఆ ప్రేమ అభిమానంతో వారు మాట్లాడే వాక్చాతుర్యంతో అందరి అభిమానం చూరగొన్న నాయకుడుగా మరి అలాంటి అవకాశం వారితో పనిచేయడానికి మాకు కలిగింది. మరి వారి లేని లోటు మరి 84 సంవత్సరాలకు అంటే ఒక 4 సంవత్సరాలు వారు అన్నట్టు రిటైర్డ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత కూడా పత్రిక ఆఖరి వరకు కూడా మరి ఐసీయూలో ఉండి కూడా పత్రిక చదివి ఉండాలనే ఫోటో కూడా మన ఇవాళ పేపర్లో మీరు చూసుంటారు. మరి సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఏ పేపర్ల ప్రజాపక్షంలో ఏ తప్పు వచ్చినా ఒప్పు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకా ఎట్లా మెరుగుపరచాలా అని ఫోన్ చేసి చెప్పేవాడు. అన్ని పత్రికలు చదివేవారు, ఒక ప్రజాపక్షమే కాదు అన్ని పత్రికలు చివరి వరకు ప్రతిరోజు చదివి వారే కొన్ని పత్రికలలో మన పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఎడిటోరియల్స్ వస్తే వాటికి మళ్ళీ రిప్లై ఇచ్చేవాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు. వాటికి మంచిగా వాళ్ళందరూ అన్ని పత్రికలలో మళ్ళీ ఆ పత్రికలో వచ్చిన ఎడిటోరియల్కి మన మీద వచ్చిన భావాలకు ఎట్లా దాన్ని సరిదిద్ది మళ్ళీ వాళ్ళకి రిప్లై ఇచ్చేవాడు. అందువల్ల ప్రతిరోజు ఆయన చదవడంలో మరి రాయడంలో మరి చివరి వరకు ఇప్పుడు ఆఖరిగా 2 అంశాలు ఇక నల్లగొండ సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్టుగా అక్కడ 99వ వార్షికోత్సవం 99 సంవత్సరాలు అయిపోతే 100 సంవత్సరాల ప్రారంభ సభ నల్గొండలో పెడుతున్నాం. సాంబశివరావు గారు చెప్పారు సుధాకర్ రెడ్డి గారిని వస్తారంటే మేము పోయి పిలుస్తామని చెప్పాం. నేను మన నెలకంటి సత్యం జిల్లా సెక్రటరీ ఇద్దరం వెళ్తే అప్పుడు అసలు వాయిస్ లేదు సుధాకర్ రెడ్డి గారికి, వాయిస్ అసలే లేదు, మాట్లాడతలేడు. మాట్లాడకపోతే అంటున్నాడు నేను వచ్చి ఏం చేయాలి అక్కడికి, నేను మాట్లాడలేను అంటే మీకున్న నల్లగొండకున్న అనుబంధంతో మరి కొన్ని వేల మంది మిమ్మల్ని చూసే అవకాశం కలుగుతుంది, మీరు కొన్ని వేల మందిని చూసే అవకాశం మీకు కలుగుతుంది. అందువల్ల మీరు మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా ఆ బహిరంగ సభకు రావాలని అంటే నేను తప్పకుండా వస్తా అంటే మరి ఆక్సిజన్ మాస్క్తో వారు నల్లగొండకు రావడం జరిగింది. వారు రాసిచ్చాడు ముందే ఇది చదవని, మనం బొమ్మగాని ప్రభాకర్ గారికి ఇచ్చాం. అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ సుధాకర్ రెడ్డి గారు రాసిన దాన్ని మీరు చదవాలని చెప్పి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ జస్ట్ ఇట్లా ప్రారంభం చేసి వదిలిపెడతాడని మేము అనుకుంటే ఆ మైక్ తీసుకొని దాదాపుగా 10 ఆ రాసిచ్చిందంతా మళ్ళీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడడం అనేది జరిగింది. నిజంగా అది ఎంత అద్భుతం అంటే అక్కడ మాట ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది, జనాన్ని చూడంగానే ఆటోమేటిక్గా మాట వచ్చేసి వారి ఉపన్యాసం మొత్తం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే ప్రజలతో నా ప్రయాణం అనే పుస్తకం ఆ నామ పేరు ఎట్లా ఉందంటే ఆ ప్రజలను చూడంగానే నేను అప్పుడే అనుకున్నాను సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఎంత వీక్గా కనబడ్డాడో మాకు ఇంట్లో. ఆ నల్లగొండ మీటింగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము ధన్యవాదాలు చెప్తాం, మేమంతా సంతృప్తి చెందామని చెప్పడానికి పోతే అసలు వారు ఆరోగ్యంలో చాలా మార్పు కనబడ్డది, ఉత్సాహం కనబడ్డది అసలు సుధాకర్ రెడ్డి గారికి. అప్పుడు అర్థమైంది మళ్ళీ ఇదే వేదిక మీద హైదరాబాద్ పార్టీ వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు.
సుధాకర్ రెడ్డి గారితో ప్రోగ్రాం పెడితే అందులో కూడా ఏమన్నాడంటే ఇంకా బహుశా ఇది నాది ఆఖరి ప్రోగ్రాం ఏమో అన్నాడు. ఇదే బహుశా నాది ఇదే ఆఖరి ప్రోగ్రాం ఏమో అన్నాడు ఆ రోజు. నిజంగా ఆ మాటతో మాకు చాలా బాధ వేసింది. కానీ మేము అన్నాం, మీ ఆఖరి ప్రోగ్రాం మీరు ఇంకా చాలా ఏళ్ళు బతారు, అంతే మీకు ఫిజికల్గా కొద్ది ఇబ్బంది ఉన్నా ఈ జనంలో వచ్చిన తర్వాత మీ ఆరోగ్యం మెరుగవుతూ ఉంది, మీ జీవితం మెరుగుతూ ఉంది. మన సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్టుగా మరి ఆఫీసు నిర్మాణానికి సలహాలు ఇవ్వడం కాదు, ఆ రోజు కూడా వచ్చి మంచి ఉపన్యాసం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అందువల్ల సుధాకర్ రెడ్డి గారి జీవితం అంటే ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో మమేకమైంది. అందువల్ల వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇవాళ మన నాయకులు ఏవైతే సందేశాలు ఇచ్చారో, మన జస్టిస్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి దాన్ని మొదలుపెట్టుకుంటే మన నాయకుల వారికి ఇచ్చిన సందేశాన్ని మనం గమనంలో ఉంచుకొని దాని అమలు కోసం ప్రతి కమ్యూనిస్టు కంకణబద్దులు అయినాడే కామ్రేడ్ మన సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారికి నిజమైన నివాళిగా భావిస్తూ దానికి మనం అందరం సంసిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఒక చిన్న విషయం అంటే ఈ పుస్తకం అచ్చేయడంలో ఆర్థికంగా వాలంటరీగా దీనికి సహాయపడినటువంటి ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీ జి విద్యాసాగర్ గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. Now the meeting is closed. Thank you everybody.